Inside Story Uganda, real source of political updates. Hey, kabaka mugulire moto eyama kyabazinga muzimbira olubiri. That's harmony. Bayina babyagala tiye muribo bato byagala okuleta harmony mu society bitekewo. That's a statesman. A revolutionary ye assignment ye kujja gwanga ku point ye omusajja waganti ndi revolutionary mu 86 mutegeere ajja kuvaako mu myaka ngana anti revolutionary kati go musajja yizo muga musajja naganti kozi muwala wa omukulu ali rudda wanti ali gogonya ali mubabikire gogonya omwana wa omukulu wa myaka emeka then he was stupid omusista atazaala already ja kugambi tewabera bazaala yes ate gobuuza one word revolutionary kitegeeza taliiko bisanja bw'obiteeka weesanyusa wekka yajja kujja ggwanga limu. His role is to change society from one point to the other. So as long as I know bulamu yabajja kukalinga okujjako ng'omulimu agumaliriza nga kati nti amagye gawummula kati ekyo kitegeeza naye omukulembeze nalwa mu buyinza talina kintu kyakola tukiyita political experience nti alikisanga mu maaso. If you had accepted Buganda agitation ne bakola we state yaabwe yali gikonfronting nze maaso awafiirawo. President wa America wa myaka 8 ayina byalekawo munna abijjewo ono atagenda kuvaawo talina kyakola talekaawo ekyo tuyita political expedience nti mpitawo nti anze kampaganyeeyo kano ke kaluka nga akawukulu akasembayo. This is my last and final. Nebweba speech erebanga final because ogerana yenobo odinga obaruto bino byendesewo kabatandikira. Those are not revolutionary. Omukulembeze nalwo mu buyinza takola kintu nakimaliriza bwe tosobola kutolowooza nti Museveni talina ssente kusasula beerwero woddeeti n'agimala. Gweoyagala g'obanja afe oyagala g'obanja afe mwagala bimulamu kuba mubanja ayina okubeerawo ng'akufugira mu hope buli kaseera bana ekintu ekipya ate afaafe neza oyinza okulaba nti saako entandikwa parish level byonna byebimu ne bayina bifumba bikomewo nga biki biwa abantu hope ensi bagifugira mu hope. The moment you fail to provide hope to a country they riot. Ebyo abantu bagamba nyiga yando zamba tandise n'okunyiga ate nzo nyigira koji onyigira koji enso gifugira kusuubira yes naye mwe abagamba abakazi wakanti tewali ssente oba wikyendo tunalyaki bwabba kwati simuyo odde bwero ng'akuwulira nigwe emiliyoni zange 5 zireetadde ebiri naziganye nga yalumika ku luggi kakati amanya waliwo ssente nokwe nogamba omukazi tewali ssente okukuba kulimba anti hope essuubi kulimba. Abasajja bedda yageranga talina ssente n'alabanga buzzukulu bwe weebuli n'akwata ekyayi n'apima engatto ya mukazi we n'apima ne gomesi ebyayi n'abitereka kati wano jjajja mukaji twali bejjajja omukyajja ng'apima olugoye omukazi afumba emyaka 2 alinda gomesi paka ono lwalifunira ssente. If you have money genda weewole ku dduuka ng'olina ssente kakati ne bw'olirwayo nga tosasudde agamba omusajja munaku asasula naye ate mumwewola temulina. Sooka weewole ng'olina ozizzeeyo ku olwo olunaku weewole ng'olina kati olwatalina oba omala dde okubirudinga confidence nti omusajja musasuzi toyina ssente zigula mmere gweyogera gamba bane twalyanga akawunga ku ssomero naye akawunga ako oba abakazi bakafumbanga batya kakati omukazi yavaayo nkakufumbire
nga kufumbira nango tegere nti manyi okufumba ate bo kaliyo kamalawo nebo olia banange Museveni atusse obwavu abantu tujja kufa n'obuwunga amagata gayinza kubeera stable njagala okulya katogo okagala gowulira dogozi ate bo kaliyo kamalewo tokalya nti kubanga walidde lwa bwavu bwa Museveni mali kitebeerawo hope ensevugirwa mu hope amaka gafugirwa mu hope abana bafugirwa mu hope mukama wali tufugira the moment you fail to provide hope to a society you've gone as a leader you've gone nkulembeze tagwebwako solutions no ababaka bano bonna abagwa because esubi balivaako bone beberere kudigidira mu Kampala constituency agenda kuandikira ku parliament tulivira tugenda kasoma nenkugandi parliament ebazanya nawo mulimu ba mafia anti mafia politics temutegeera tikakati today mwakoze president nti eri tumwene omulambo gwe mwakututte mu parliament why kakati obanga mwabadde kakati tubuuze public examination board yakatinza kulose n'ababaka ba parliament mwe muyina majority tibabadde bajja kuwogana bassemuju Kenya bakugamba president wa Kenya nga addressing parliament it must be in total silence awogana emyezi 3 tajiddamu kuba bagirwanirangamu ku moyi bagikubaga ne munga moyi mwali bakwate kino kimesi bano bwe bajja ne baleeta etteeka the president of Kenya addresses the Kenyan parliament in total silence not just echo and get out emyezi 3 total silence ani atayagala sentezi ne parliament nayo ne mujiti and you must know when to do things ndipo tuli mwana omuwala tumukubanga tumusanze n'abalenzi ne bwatuko okufumbira tumuwerekera nako public ne kungana ne bajja ne mu church kiri kye yali akola kyali emachuwa kino kyakoze kirirego batirukusa kifananga kyekimu kati sejjuse yali alwana prematurely okuva mu maje n'agenda ne mu kooti yaganyuseemu mu bitiibwa kuba tayimu yakyekoze eki ate abazungu bo baali bagezi baali bagezi abo baali badde send off nga buli omu asimbulawo na Mercedes Benz oba loole egenza okukola emirimu nakizale oba loole eyokukola emirimu abo abagenzi basajja batuuse ku bwa jeno nga baweereza eggwanga ne bawummula ne bakolaki bagenze ewa bagenze kukolaki baabazungu kye baakola bakwata sente ne baziwa baakaawonawo nga bategedde nti baakaawonawo bagenda kukola effujjo mu myezi 6 baali banywedde walagi nga baweddewo Museveni agudde n'amagatto ge nga bagula miyiro gya mwenge abazungu babazi kubanga bomusindika nga tayina kyalina baali bagenda kuleeta insecurity mu ggwanga era nze bw'ŋŋamba mbu independence was brought by ex-servicemen bweya abaali baweddewo ex-servicemen baali baweddewo nga ne kabuuti bazitunze bagula miyiro ku mwenge okujjako babbeni kiwanuka abaddeyo ne basoma ne bookera abaasigala mu magye my father yakolanga mu signal department mu second ward nga parade commander mulungi nnyo era he ended up in Kabale as a postmaster yes by the time I was born eri akola Kabale mu post office aba bali technical naye bano bonna abajja baba wa sente if you go to Kenya nogende Tanzania abo bebala DC because the military in ebintu bingi byeyigiriza omuntu waliwo ala DC ebadde byekibanja webaziika bakulu bannange mutani wange gye yawasa ala DC kakati nze nali muteze sente muyole menze bwe nkuyole empale njijja mu ntambula ne makansa mubbi mujjamu kakati kamanange n'agende wa minisita Mayanja n'akubira ala DC simu wange balansiwo akyambuzi anti nakusaba obusente butono kati balike ettaka kabalitwale yogera noona agenda ozinsasulira Mayanja yeyayogedde minisita osaba abantu sente gwe
mwembamba kola bwe mutya yakunamye nayo bala disimuogere oba muogere bala disimuogere muleke mayanja yakutesimu muleke nti osaba sente gwe nze minister mayanja osaba sente gwe disi mwane wafe wano katusome nebawandikira parliament eyo 2013 nibaga nti parliament ya mwine ekizibu kwekali okay nacheke ngolabe kale tugenda kusoma understanding mafia politics understanding mafia politics kali coding kamukukunavu Yohana Tamale Mirundi otwawula kitange ye Yohana Yohana je yakala kuntu malinya lya muntu mulala ko bamwarizo nze mulala Yohana Mirundi yakawandika 25 December 2010 nete kano kali coding nze abaganda nalinchira byazinira bali bankola ko tape empisitive kati ne recording. How mafia politics is applied in parliament. Although many would wish to describe the situation in parliament as a power struggle between the legislature and executive, the presence of mafia politics is very prominent in the August House. Like in many area submissions, my considered view is that the political enemies of President Museveni are manipulating the House as they have tried to do with religious organizations, Mengo, and the civil society. However, we need to critically look at Parliament as an institution. Uganda's Parliament is composed of 3 formidable groups. They are 1. The opposition. These have come to realize that it is easier to hoodwink NRM MPs to support their interests, opposition, if they are packaged as national interests. For example, NRM MPs are tricked to support censure motions against ministers, believing that they are fighting corruption. What the opposition MPs did was to package these anti-government motions as intended to solve a problem in government. What the NRM MPs overlook is that such motions undermine the credibility of their government. It is not in the interest of the opposition to clean up their opponent. However, during such motions, we hear slogans and phrases such as this is not NRM. This is a national matter that should unite all of us because corruption affects all of us irrespective of political affiliation. Therefore, NRM MPs on many occasions end up helping the opposition. Really? In fact, for a party like NRM capable of cleaning itself, the censure motions against ministers would originate from the movement caucus, not the opposition as the current trend is today. This explains why the Public Accounts Committee headed by the opposition has taken center stage in the battle against corruption. What the government has failed to highlight is kosase kati jamuyina kalise gona yakata akapaka kanibayingira mukana kati bali mukosase ewasenyuni in a country where you have very few parastatals, how can you institute a committee to investigate the parastatals? You can't very much investigate more private sector. Kakati gwe president nalondo no muchala mwe align muyinza okutu anomwe nabe nali mu mutula mu mukube alondeddwa mukama wammwe ate alondeddwa mukama wammwe mu mukuba mutya nga mukimanyi kubanga ne bwaba talina qualification ne bwaba talina aki omuzanyi wa tiimu eno toyinza kugamba liifiri nti ono akutta owasaidia mmwe babakube penalty. Once the president picks somebody mutegeera nti ali ku interest zaffe nga party muba government yaffe sustainability ate mwe mwegatta mutya n'essenyonya amukube. Blonde mafia politics. Yes, anti bano babakwata they are few neba babakwata kati soma paka mwe najiwandikako nti minister Kiddu Makubu yaje wange ngadduka ku macha nti chichi tukasiyano wadiri ngambi bwe sogera nti Museveni ye yandagira antwale ruzirencha yaje ku macha can you help me to see the president nemuga kasiyano wadiri has told you to vomit Museveni. Did you swallow Museveni? Era he ended up implicating Museveni ti yatulagira bonna ne Saida Bumba. Why?
they didn't get support from NRM's people. Baba leka bakifiremu. Yes, mwali badde mutula mu kokasiya mwe muga nti gwowunya kati. Omusajja nali zayininga nga kivuddewa. Nesiba opposition kubalaga ani awunya. Obodi dobu authority oboji wadde. Oboji wadde bali. Okay. Although it is a Commonwealth principle that the opposition heads PAC, this doesn't mean that it grants us freedom. PAC, what we call Public Accounts Committee, is not CID that investigates cases. No, it depends on the Auditor General's reports, whose independence depends the leader in a particular country. In the case of Uganda, this is granted by President Museveni. No auditor is a foreign diplomat with diplomatic immunity. Wow. What this means is that the Auditor General's independence is granted by the government and the president, not the opposition. However, the public has been made to believe that the Auditor General is a byproduct of the opposition, which has grabbed the credit from the government. Another important factor is that not all countries have vibrant parliaments. Having an elected parliament does not ensure its freedom. For example, here is an example. Between 1980 to 1985, we had multi-party politics. Did we have Public Accounts Committee in Parliament? Did the opposition play its role? In many cases, opposition MPs resorted to boycotts. They did not have the political clout like today, and it's because the executive then did not grant its freedom because did not guarantee its freedom because Obote was not a Democrat. Parliament's freedom has been granted by the NRM government. Freedom ya parliament is granted by government ya NRM. Mchinana twaliwo. Kwa buzize chibuzo, did we have PAC? 1983 baleta motion mu parliament bagobemu amaje 10. Amaje 10 bagateekamu mu parliament yobote galimu. Nti bajje bawulirize byeboogera kubanga bawamba government amaje gekwasa. Naye ate amaje gatwala gye mugabire ennyama nga gote gafuna era muba mugakunamira. You are provoking the army. Bafuna sente, bafuna allowances, na bafuna emotoka ez'ebikumi 3. Corruption ali mu parliament omuleta amaje gamutonuleko. You are lucky. Betya mukama waago. Bose baba abachikirira amaje bafuna benefits zino. Naye bwe baleta ekiteeso ekyo amaje gave mu parliament. Oyito ojoko yatulanga kusaidia DP. Zina wandika mauli ya mchinana ngampandika parliament 1980 ngampandika parliament uyito joko yatulanga kusaidia DP nona ko olumu bali bagamba nti batekewo zino benefits eziyamba abakufoma president fomani obumusajja bamwitanga Wilson okwenje yali akirese aba DP ni bachiwakanyanya okwenje naga nti I don't see why my colleagues on the other side are opposing this. One of them will be president of Uganda. Oyito joko yagamba God forbid. Oyito joko ngayachoga. Yayimira atenga atula kusaidia DP. Semogere tafugake gwanga yali yagamba. Tafugake gwanga. God forbid. Talifuga ko. Nadamu na atula. Ngati bale tekitese ekyo butagira yali akireko. Oyito joko na yimira na abagamba. Mr. Speaker, sir, I'm afraid if this motion is passed as it is, tomorrow you not be seated in the same seats you are sitting now. Uyito joko na atula. Butagira yagamba next on the agenda. Kati chini walikola watya? Bachibuka next on the agenda. Omusajja omusoga nayimba oluyimba owadde Peter lifuga n'obutongole talibulya abadde pini bagenda mu parliament baluwere bagana. Naye omusogo oyo government ya Obote bwe bagiwamba bamusaza musumeni. Bamusaza musumeni. Abantu bamuyiga ne bamusaza omusumeni. Pebu yali eraba. Pebu yali ekizamini. Era waliwo lunaku bali basoma budget. Abadde pini bekandagane bafuluma. Obote n'agamba
I saw Semogere's younger brother, Kawanga, talking big. What did he do when we were liberating in this country? Yabuza ko Semogere. Tinayo Semogere tuoganira. How many generals do you have? You know statement. Bajibuza president wa Bufaransa. Ngabakola UN. Ngabalemedde ko naye ayagala veto. President wa America namubuza negwe. Wa Bufaransa tuoganira. Ensiyo yali ovara by German. Twakununula bundunuzi. Now ayagala rights ngeza fe. How many generals do you have on the ground? Nesemogere ne bakimubuza. How many generals do you have? Bwebajja kolule. Paulo Mwanga yaja mu press conference nabuza. Okero. Did you see Kaira at the front line? Did you see Serumaga at the front line? Did you see Robert Sebunya at the front line? We risked our necks to liberate this country. So, peace nti the best person omuntu eyali soso kufuna omulimu mu government NRM yali badde owana yali badde director of archives ku secretariat kubanga abantu reference point bajirabira ku bweno government. Most of these people are younger people. Era he is laboring so much atekayo mu Wanapedia neba mwina valije bamuwa niba mukubanganze government yawe yali kubyo musajja nganze nti ate mu government mwenyini mwe muli abankuba. So this is a unique government, but as a result nti the people you have betwogera history batulabanga abakadde owana would be a very useful asset in NRM. Very. Parliament yeyo kati anti nakugamba anti nkugamba mulimu opposition mulimu okyendala. Number 2, money banking group, money making group. Mu parliament mulimu abakozi ba sente abakosasi bayitono ne bamutawanyani bayita sudire ne bamutawanyani bayitono ne bamutawanyani nabagamba mukukuna tuyina public one kati ku examine nabagamba the president Museveni yagamba let the Indians come back. Abantu bali bawakanya abayindi okukomawo. Museveni abagamba we are religious people. We are Christians, we are Muslims. Tetusobola kukwata bintu by'abayindi bagenda. Otherwise we shall not get fresh capital. Naye ate nga nibo bagamba ogenda abayindi bwe bagenda bali bulungi gye baalaga tebaagala kudda kubanga Obote yakikola. Obote yalina omusajja Taliki Alen yali minister mu government ya Obote ng'atamba high commissioner wa Uganda e Britain. Buli wakusatu yalinyanga ennyonyi Uganda Airlines n'akoma mu cabinet meeting. Taliki Alen ng'omubaka waffe mu Yindi yamusinga of Ugandan origin. Naye abayindi tebaakomawo. President abagamba Jinja is owned by one man. Why are you quarreling over these properties? Kubanga ne kasadi anybody kyali kitegeeza. Amini baamuzannya teyabi nationalizing naye yabasasula n'akola kasadi anybody nti balidda. Kakati president abagamba basoga nsado ne kavuma abagisookamu. Any person who comes and claims a building, give it to him. Let those who come later to claim settle the matter with the courts. Kasozi yali akomyewo abiddemu. Badde bakomyewo babiddemu. Kusase. Ngeno nayo munyago kusuuza abantu munyago. An issue that was solved a long time ago. Are you an Indian? An Indian left. When bachimuwa, asodi anybody n'ekiwa claimant. Nga ayinale gundi. Letters to the letters of attorney. Nti balwa gundi basajja bali Canada bali Bungereza na kyalayo bayina n'ekibuga kyabwe kiramba. Why? Nti bababuzanga nti destination kati nga ekibuga kye bamanye ebweru okujja ko London nga mu Bungereza mulimu omusajja mukambwe ekyo ekibuga kye balimu yagamba sirabo mu India azze wano kati as a result nga ekibuga kyokka kye bamanyi bababuuza ku kisaawe destination bonna bayogera ekyo. They are very powerful there. Tebayinza kudda. Abombaguze n'ezitiimu ze. Naye olaba era gundi akakiiko ako bwe kaali kazzemu okureviewinga ebyagundi ebyakasodian body babeera. So this is a money making group. Baali bakikoze nga baagala ebizimbe babiddemu babyegabire
I said the president has made a ruling to Kavuma and Basoga Ansad. Whoever, any Indian who comes to claim a building, grant it to him. So, if another person comes, agende mu court. Yomala ge court obujulizi bwayo. Obujulizi bwayina. Bali bakikomezaawo. Kasozi yakikomyawo. So this is intended to squeeze money from people. Because people think these groups bali mu kukola ki? Bali mu kuweereza abantu. Anti mwete mmanya how things are done. If you say they are making money, it worry situation. Kabera oboli kodi. Kwetuli. Yes. Kwetuli tuli. Wakati you money making group jirabe mu parliament. Njog kali katusome tusigazane dakika 2. Tabanna jabano. Okay. Let's talk about money making group number 2. This is a shrewd group that what has taken advantage of the corruption in government. Although parliament must be populist, but this doesn't mean abandoning its cardinal role. MPs have realized that once the corrupt are subjected to pressure, they play ball. Another score by parliament against the executive, the nature of its operation. Although this is the legislative assembly whose cardinal duty would be to make laws, parliament has surpassed the powers of other institutions, and the public doesn't see this danger of moving towards parliamentary dictatorship. Abantu sebamanyi nti musobola okufuna parliamentary dictatorship. If whoever is taken to parliament and is rejected, dikaka yatyo kugendayo. Eri tumwene yamugamba ntogendayo. In the face of accusations, complaints about self-houses. Kati mu Uganda, president waba yakulonze nako obwa minister. Toli ankoko yo. Parliament yekugana. But vetting chechi. Vetting omulamuzi yachitta. Omulamuzi yagambo wa Uganda ti vetting yekoma kwa academic papers. Is it UNEP? Vetting is looks at your morals. They concentrate. Uyo mukazi gwe bayitani ntabazi. Bamugana tayina buyigiriza. Kakati group eri hostile we yagenda namukomyawo. Kati yasoma. Kati ntabazi ino buyigiriza bulala. Nanta babano nyandi yesomera. Bafujinga obujigirizeebu. Kubanga akutte kuba bibettaka. Nanta bayali aganye kuyita mu parliament. Yatuuka kubanga omusale gwe batwala mutwale. Tiflauting rules. Kakati oyo omukyala owa Uganda Airlines ne bwa yali badde mwami ne bwe yali baddani ne yali badde mugezi nyonga wa PhD gondi Professor Waswa bwe yasaba nakola interview nasinga ya Uganda Airlines ngono omukyala tanajja baje mu tebamukwata kumusiba was arrested immediately. Government printers kosesa ngate je investigating ngako. The problem of this woman, they are harassing this younger woman, is one. Museveni assigns her of making the company profitable. Kakati bwajjayo kago kasitakwata ku kaga eriko bannannyini ye. Waliyo kago. Eriyo kago. One of the avenues the airline must get money is kago. Jikwate kulabe. Bakukube. Kubanga baba kozesa sente baba zina. Atono mukazi yeta ina. Nidi yeyo nabajiwamba. Yes. Kakatumalize. Bana emulimba. Abana baffe baba tulaza abali e Dubai. Tewali kyebalya. Gundi n'agamba bukedde ku luno yakoze omulimu gw'amaanyi. Kati mukole ebintu bibiri. If government does not have money to bring them back, abantu besonde. Nze nabagambi bwemba mwagala government eyingiremu Bobi Wine yakiyingiremu. Ekyaki. Agayinti ensasuliddeyo 10. Ate bwe yayingira mu kawunga ke kalamojja tebaatwalayo. Eno government eringa mukazi mujja. Tuina kwatira wamu. Bamala kuba provo. Bana tugenda kuswala. Mu Afghanistan bajjayo omukazi omu. President bwagamba okujjayo abaana ba university abali egindi China ku COVID. Sente zabulira muva. Ezokujjayo abaana. Kakati tetuyinza kukkiriza abaana abo bawala be babalaze nti bayina mmere. The only thing your ambassador to Dubai could offer was to talk to them. But they confirmed that these are Ugandans.
2 million Ethiopians were expelled from Dubai. They used their airline to airlift them. Kubato baze tibeta agagundi. Passport zabo baze bajja kodda tebaina return ticket. Ababana bakati batia tibana jawano bagenda kwa testimonies. So bayina bakwatira eri. Ente bazigala bakomyewo. Kati yo public yesonde banadini bakiyingiremu. Or the governments have little resources, scarce resources. They react. Hey, governments react under pressure and embarrassment. Abana bafe bakomewo. Government eringa bakoyisa. And we are hospitable and yes provoked. How come that Bobby Wine had stocked omuwunga? Ngayo government eyina. Era Bobby Wine kasalole yasituka negenda. Ne government ne encha. Kati Bobby Wine atuyambe. Asasulireyo 10. Agamenti ate encha anonya. Nonya nenda na nabiringa leta. Mujja kulaba Uganda Airlines. Ne Dr. Messi atoko. Asasulireyo. Bobby Wine kati yatunda. Besi yetebacha. Omwana amanyira. Abana abato bamanyira omukadde wakanga takyabakanga. Besi yetakyakanga government. Bobby Wine kati yayaka. Agamenti asasulireyo 10. Ngenda nagenda kubalaba batwalira ebyokulya encha bakomawo nga Bobby Wine agenze n'abalambulako encha bakomawo tugenze mu bikwase kyagulanye government ekolera ku